Now I request the all entries to Thank you. Thank you so much. Once again, good morning and welcome all please, all teachers and my students. I advocate Sapna Vidar, faculty of Dr. Panjaba Deshmukh College of Law, Amravati. It's our great pleasure to welcome Honorable Chief Guest, respected Sri Justice Sanjay Mehresa, Judge of Bombay High Court, who has joined in our meeting digital platform. Once again, welcome, sir. I now have pleasure to welcome guest of honor, respected Mr. Sajid Sheikh, sir, who have come here all the way from Britain, London. I also have pleasure in informing you that he is alumnus of our college. I request to our college principal of respected Dr. Varsha Deshmukh ma'am to welcome him, sir. We also felicitate and we are proud of you. We are proud alumnus of I now have pleasure in welcoming President of the program, respected Dr. Varsha Deshmukh ma'am. I request to Dr. Prakash Bhade sir to welcome him, ma'am. I now have pleasure to welcome co-host, speaker of the today's program, respected Advocate Jyoti Khan Basura ma'am. I request to Ram Dekhe sir to welcome him, ma'am. Thank you. Today is International Human Rights Day. In 2022, the theme of International Human Rights Day, dignity, freedom and justice for all. Human Rights Day is observed every year on 10th December. That day, the United Nations General Assembly adopted in 1948 the Universal Declaration of Human Rights. The UDHR is milestone documents which proclaim the inalienable rights that everyone is entitled towards a human being, regardless of race, color, religion, sex, language, political or other opinion, national and social origin, property, birth, and other status. So, Disha NGO, equality in accused to justice is the vision of Disha that is aligned with the SDG Group 16 and the UN's basic principle of rehabilitation of victims of crime. Advocate Jyoti ma'am and Praveen Khan Basore sir spent significant times working for the rehabilitation of life convicts in Amravati and Nagpur central prisons while working with the prisoners. The plight of victims of crime made them the study criminology and victimology for them at the Tata Institute of Social Science, Mumbai, and established on the organized 2008. So I request to Advocate Jyoti ma'am for subjecting and proclaim outlines of the program. Welcome, ma'am. in the capacity of family courts counselor. I request you to come on the dais. Please. Thank you so much. Yeah, please.
Thank you so much. And I am so glad to see you all in this big number. I am really very honored, and this is my own college. So I am मैडम not. आपकी पीपीटी होगी तो नीचे बैठो. चलेगा. I think that's Okay. Without wasting much time, I'll start. As Sapna introduced me, my name is Advocate Jyoti Khanpasure, and as I am student of Punjab Pradesh Law College, Amravati, I was also student of Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. My specialization was criminology and correctional administration. So, with this specialization, you must be knowing that when there is a criminology, there is crime, there is victim, and there is a system which somewhere gives the justice, delivers the justice. And with this specialization, we started working in Amravati and Nagpur Central Prison for rehabilitation of those who commit crime or for rehabilitation of those who are accused of crime. So there is a difference between those two terms. So we used to work in Amravati and Central Prison, and one fine day on home visit of one particular accused of crime, we landed in the home of victims, the victims of crime. And that was the day when me and my equal half, my husband Praveen, realized that this particular family is equally vulnerable and equally in need of help, of someone who really brings them out of their lives. And that's how we started thinking of starting our own organization, which is today, you call it as a P.D.C.L for Victim. Now I'm going to start this presentation, and I'm going to talk in two languages, because today I want this topic should touch your heart. आजचा हा विषय तुमचे मनाला स्पर्शून गेला पाहिजे, आणि तरच यंग लॉयर्स म्हणून किंवा यंग ज्युडिशियल ऑफिसर्स म्हणून किंवा यंग पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून तुम्ही ही इक्वॅलिटी इन ऍक्सेस टू जस्टिस ही देऊ शकाल. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्या देशातली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही अजूनही बऱ्यापैकी अक्यूज ओरिएंटेड आहे, आणि आपल्याकडे जेव्हाही कुठे कधीही कोणताही क्राईम घडतो, ऑफेन्स घडतो, तेव्हा प्रॉसिक्युशन आणि पनिशमेंट या दोन गोष्टींवर खूप जास्त भर दिला जातो. आणि एक अति महत्त्वाचा विषय ज्यावर दिशाही नेहमीच बोलत असते तो म्हणजे असं की आपल्याकडे प्रॉसिक्यूट केल्यानंतर जस्टिस डिलिव्हरी सिस्टमचा अंतिम उद्देश जो आहे तो जो गुन्ह्यामध्ये सिद्ध झाला आहे त्याचा दोष, अशा व्यक्तीला पनिशमेंट म्हणजेच त्या विक्टिमला मिळालेला जस्टिस हे इक्वेशन आपल्या समोर येतं, आणि दिशाला ते इक्वेशनच चॅलेंज करायचं. वी डू नॉट बिलीव्ह की तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला दिलेली पनिशमेंट ही त्या विक्टिमसाठी रिहॅबिलिटेशन असू शकतं किंवा ही त्या विक्टिमसाठी किंवा त्याच्या फॅमिलीसाठी जस्टिस असू शकतो. आणि हाच मुद्दा हाती घेत आम्ही 2008 साली दिशाची सुरुवात केली. You can go on. Yes. आणि आमच्या ही जी कामाची सुरुवात आहे म्हणजे आमचे दिशा हे 2008 मध्ये जरी लॉन्च झालं तर आमच्या कामाचा 3 महत्त्वाचे फोकस आहेत. नेक्स्ट सुरेश प्लीज गो नेक्स्ट. 3 बेसलाईन थीम आहेत. एक पहिलं जे थीम आहे ते आहे विक्टिम्स रिहॅबिलिटेशन अँड ऍक्सेस टू जस्टिस. हा सर्वात पहिला, आणि जसं मॅडमनी वाचलं सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल नंबर 16 हा या पूर्ण आमच्या कामाचा गाभा आहे, ज्यामध्ये जेव्हा आम्ही असं म्हणतो की जो कोणी विक्टिम होईल, मग तो विक्टिम ऑफ क्राईम असू दे किंवा अब्यूज ऑफ पॉवर असू दे, तर तो विक्टिम झाला त्याला सर्वात आधी सायकोलॉजिकल फर्स्ट एड
एज्युकेशनल सपोर्ट, लाईव्हलीहूड फॉर स्लीप मनी. डिग्निटी ही तेव्हाच येईल जेव्हा आपण विक्टिमला त्याच्या पायावर उभं राहण्यासाठी मदत करू. दुसरा आहे रिस्पॉन्सिव्ह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ही सुद्धा ऍक्सेस टू जस्टिसचाच भाग असला पाहिजे. आणि जेव्हा आपण रिस्पॉन्सिव्ह म्हणतो तेव्हा जो कोल्ड शोल्डर आपल्याला पोलीस स्टेशन मध्ये बघायला मिळतो, जो कोल्ड शोल्डर आपल्याला कोर्टामध्ये बघायला मिळतो, तो आपल्याला या रिस्पॉन्सिव्ह क्रिमिनल जस्टिस मध्ये अपेक्षित नाही. आणि म्हणूनच आमचा दुसरा उद्देश जो आहे तो आपल्या भारतामध्ये, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, आपल्या अमरावतीमध्ये किंवा अगदी तालुका कोर्टात सुद्धा रिस्पॉन्सिव्ह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तयार करणं हा आहे. आणि तिसरा जो आहे तो क्राईम प्रिव्हेन्शन अँड अवेअरनेस. माय फ्रेंड्स, आत्ताच झालेलं हत्याकांड आपल्या अगदी भारत देशाला हादरवून सोडलेलं आहे. आणि जर ह्या अशा हत्या किंवा जर हे असे घटना होत राहिल्या तर मला असं म्हणायचंय की प्रत्येक ठिकाणी पोलीस असणं अपेक्षित नाही. पण जर ही क्राईम अवेअरनेस आपल्या प्रत्येकामध्ये असेल तर निश्चितच अशा प्रकारचे ब्रुटल ऑफेन्सेस हे घडणार नाही. आणि म्हणूनच आम्ही तारुण्याच्या उंबरठ्यावर हा कॉलेज गोईंग युवती आणि युवकांसाठी कार्यक्रम चालवतो. आणि दुसरा आहे सुरक्षित बालपण. हा शाळकरी मुला मुलींसाठी चालवतो जेणेकरून कोणीही गुन्ह्याला बळी पडणार नाही, तसंच कोणीही ऑफेन्स करणारा व्यक्ती अक्यूज पर्सन म्हणून आपल्या समोर येणार नाही. हे जे आमचं विजन होतं, प्लीज गो नेक्स्ट, हे आमचं विजन वेगवेगळ्या स्तरावर अप्रिशिएट केलं गेलं. कारण विक्टिमसाठी काम करणारी संस्था ही आमची विदर्भामध्ये पहिलीच होती. आता विक्टिमसाठी काम करणारी संस्था पहिलीच होती हे म्हणण्यामागे माझा उद्देश हा आहे की बरेच जण विक्टिम ऑफ क्राईम म्हणून महिलांसोबत काम करतात, बरेच जण मुलांसोबत काम करतात. बट अजूनही आपल्या सिस्टीम मध्ये विक्टिम ऍज अ होल ही डेफिनेशन आणि त्यासाठी काम करणारे लोक कमी आहेत. मग विक्टिम म्हटलं की त्याला वयाचं बंधन लावलं जातं, जातीचं बंधन लावलं जातं, धर्माचं बंधन लावलं जातं किंवा मग कास्टचं बंधन लावलं जातं. आणि कोणीही विक्टिमाइज झाला तर कांद्याचे जसे सालं काढले जातात तसं विक्टिमच्या ह्या सगळ्या आयडेंटिटी आपण बघतो. आणि दिशाला तिथेच प्रॉब्लेम आहे. दिशा म्हणते विक्टिम हा विक्टिमच असायला हवा. मग तो पुरुष असू देत, तो स्त्री असू देत, कोणत्याही जातीचा असू देत किंवा कोणत्याही धर्माचा असू देत. आणि हे विजन सगळीकडे अप्रिशिएट केलं गेलं. यू कॅन सी ऑन द स्लाइड नॉट ओनली महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी बट नागपूर बेंच, औरंगाबाद बेंच, इवन पब्लिक प्रॉसिक्युटर्सच्या ट्रेनिंग साठी सुद्धा आम्हाला गेस्ट लेक्चरर म्हणून बोलवलं जातं, जिथे आम्ही हा विषय जो आहे रेस्टोरेटिव्ह जस्टिस हा मांडण्याचा प्रयत्न करतो. नेक्स्ट स्लाइड सूरज. आता जसं मी तुम्हाला एक उदाहरण दिलं, मी आज 3 केस स्टडीज वर बोलणार आहे कारण मला माहिती आहे थेअरी ऐकून ऐकून आपल्या सगळ्यांच्या कानांची जी बर्दाश्त आहे ती आम्हाला सगळ्यांना परिचित आहे. पण मी आज 3 केस स्टडीज वर बोलणार आहे. त्यातली पहिली ही आपल्या शेजारच्या जिल्ह्यामध्ये वर्ध्याला झालेली ही घटना आहे. तुम्ही सगळे परिचित असालच. म्हणजे अतिशय वाईट आणि हृदयद्रावक अशी घटना आहे, ज्यामध्ये तुम्ही बघाल की जेव्हा कधी अशी घटना घडते तेव्हा पहिला रिस्पॉन्स असतो. तुम्हाला माहिती आहे ही घटना? शुड आय ब्रीफ इट? आय ब्रीफ इट. 4 फेब्रुवारी 2020 ला एक 24 वर्षीय कॉन्ट्रिब्युटरी लेक्चरर असणारी हिंगणघाट मधली एक महिला ही तिच्या कॉलेजला जात असताना एका व्यक्तीने तिला जाळलं. ठीक आहे. रिझन हे होतं की 1 वर्ष आधी त्यांचं जे रिलेशनशिप होतं ते कुठेतरी ब्रेक झालं. ही मूव्ड ऑन, त्याने लग्न केलं आणि हिचं अजून लग्न व्हायचं होतं आणि तिथे काहीतरी कुरबुरी सुरू होते. जेव्हा अशी घटना घडते पोलिसांचा एक पर्टिक्युलर खाते असतो, एक पर्टिक्युलर वे असतो काम करण्याचा. पोलिसांनी याच्यामध्ये जसं तुम्हाला स्लाइडवर दिसतंय ती जिवंत होती तेव्हा 307 रजिस्टर केला अटेम्प्ट टू मर्डर, 326A त्याच्यामध्ये दाखल करण्यात आला. आणि तिच्या वडिलांची अशी प्रतिक्रिया होती की मला ह्या अटॅकर विरुद्ध स्ट्रिक्ट ऍक्शन पाहिजे. त्यानंतर त्यावेळेचे होम मिनिस्टर श्री अनिल देशमुख यांची ही प्रतिक्रिया होती की स्ट्रिक्ट ऍक्शन वुड बी इनिशिएटेड अगेन्स्ट द अटॅकर. We will conduct trial in fast track court and all possible help will be given to the victim. Right? Then Guardian Minister of Varda, श्री सुनील केदार यांचं असं म्हणणं होतं की आम्ही त्या विक्टिमला मुंबईला शिफ्ट करू. फर्स्ट प्रायोरिटी
प्रायोरिटी देऊ तिच्या तब्येतीला, बरोबर. आणि त्यानंतर स्टेट विमेन कमिशननी सुमोटो या केसचा कॉग्निझन्स घेतला आणि त्यांनी असं म्हटलं, त्यावेळेचे एसपी बसवराज तेली होते, त्यांना असे स्ट्रिक्ट गाईडलाईन्स दिले की तुम्ही एक वॉटर टाईप केस तयार करा जेणेकरून अक्यूज जो आहे याच्यातून निघता कामा नये. शी डायड ऑन 10th 2020. किती दिवसात तिचा दारू नंतर झाला? अगदी 6 दिवसात. आणि त्यानंतर 3 प्रोटेस्ट मार्च निघाले आणि हे सगळे वेगवेगळ्या पार्टी, वेगवेगळ्या धर्म, वेगवेगळ्या संघटना यांचे बरेचसे त्यानंतर मार्च निघाले. आता नेक्स्ट स्लाइड. अशा जेव्हा हृदयद्रावक घटना घडतात तेव्हा विक्टिमच्या साईडनी ओरडणारे आणि आपण सगळे मेणबत्त्या धरणारे लोक जे आहेत फक्त एकच ओरड करतो आणि ती म्हणजे हार्डेस्ट पनिशमेंट टू द अक्यूज्ड पर्सन, राईट. मग हार्डेस्ट पनिशमेंट टू द अक्यूज्ड पर्सन ही जर आपली ओरड असेल तर हे जे प्रश्न आहेत यांना अगदी त्या अटॅकरला पब्लिक मध्ये हँग जरी केलं तरी हे विक्टिमचे प्रश्न सुटणार आहेत का? क्वेश्चन नंबर 1, will it reduce physical and mental harm? No. Will it reduce emotional suffering of the victim and family? No. Economic loss? No. त्या पर्टिक्युलर विक्टिम आणि तिच्या फॅमिलीला नॉर्मल लाईफला रेस्टोर करता येईल? नो. स्टिग्मा कसा फेस करायचा, भले त्या विक्टिमचा दोष असो किंवा नसो, कॅरेक्टर जे असॅसिनेट केलं जातं ते कसं हँडल करायचं याच्याबद्दल काही मदत मिळते आपल्या सिस्टम कडून? नो. विक्टिमच्या फॅमिलीला डज दे गेट एनी सपोर्ट टू फेस पोलीस, कोर्ट अँड ऍक्सेस जस्टिस? इट इज ट्रॉमा इन इटसेल्फ face the police and court system and the public prosecutor as well. म्हणजे याकडे सुद्धा मला आपल्या सगळ्यांचं लक्ष वेधायचं आहे. आणि लास्ट वन, टू हँडल पोस्ट क्राईम कॉन्सिक्वेन्सेस, पोस्ट क्राईम ट्रॉमा हँडल करायला आपल्याकडून तुमची मदत मिळते का? आपल्याकडून म्हणजे ॲज अ सिस्टम अँड ॲज अ सोसायटी आपल्याकडून जर कोणतीही मदत मिळत नसेल आणि आतापर्यंत मी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचं जर उत्तर नाही असेल तर मग आपण अटॅकरला हार्डेस्ट पनिशमेंट देतो, त्याचा उपयोगच काय? सो वी चॅलेंज दिस थॉट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया. आणि म्हणूनच आम्ही जेव्हा या कामाची सुरुवात केली आमच्या समोर एक प्रश्न होता, कारण अजूनही बरंच कन्फ्युजन आपल्या देशामध्ये आहे. जेव्हा विक्टिम म्हटलं जातं तेव्हा बरेच जण सोयीस्कर त्याचा हा अर्थ काढतात, विक्टिम ऑफ सर्कमस्टन्सेस इज इक्वल टू द पर्सन हु इज इन जेल. बट हियर आय वुड लाईक टू मेक इट व्हेरी क्लिअर की विक्टिम म्हणजे तो व्यक्ती हु हॅज सफर्ड लॉस अँड इंजुरी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आणि ही विक्टिमची डेफिनेशन, सर आय वुड लाईक टू ड्रॉ युअर अटेन्शन ऑन दिस. ही विक्टिमची डेफिनेशन यायला 2009 साल उगवावं लागलं. 2009 this definition was introduced in CRPC. आणि ती काय म्हणते, ती खूप अशी प्लेन सांगते की असा व्यक्ती ज्याने एनी लॉस किंवा इंजुरी सफर केलेली आहे. आणि ह्या डेफिनेशन वरच आपल्याला सर्वात महत्त्वाचा जो पर्टिक्युलर आपला प्रश्न आहे देशाचा तो ह्या डेफिनेशन वरच आहे. जर आपण लॉस आणि इंजुरी म्हणतोय तर मग बाकी सगळे लॉस जे मी ह्या आधीच्या स्लाइड मध्ये आपल्या समोर उपस्थित केले त्या लॉस बद्दल काय? आणि आपण जेव्हा विक्टिमचे प्रश्न म्हणतो तेव्हा आपल्याकडे एक पोलिटिक आहे, कॉन्स्टिट्यूशनला आपण सगळे नतमस्तक होतो. वेगवेगळ्या बिट्स अँड पीसेस मध्ये सीआरपीसी मध्ये वेगवेगळ्या प्रोव्हिजन्स दिलेल्या आहेत टू प्रोटेक्ट, टू सेफगार्ड द राईट्स ऑफ विक्टिम. पण ह्या ज्या बिट्स आणि पीसेस मध्ये राईट्स ज्याच्याबद्दल फक्त बोललं जात आहे, कुठेतरी कधीतरी ते इम्प्लिमेंट होतात, पण खरोखर 100% त्यांची अंमलबजावणी होते की नाही इन द कोर्ट ऑफ लॉ, पुन्हा एकदा इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किंवा इन सोसायटी, हे बघणं आपल्याला गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच नेक्स्ट स्लाइड. आज आंतरराष्ट्रीय ह्युमन राईट्स दिवसानिमित्त आपण इथे उपस्थित झालेलो आहे आणि मला तुम्हा सगळ्यांचं लक्ष अजून एका गोष्टीकडे आकर्षित करायचं आहे आणि ते म्हणजे UN डिक्लेरेशन ऑफ प्रिन्सिपल ऑफ जस्टिस फॉर विक्टिम ऑफ क्राईम अँड अब्यूज ऑफ पॉवर 1985. आणि हे UN डिक्लेरेशन 1985
2005 मध्ये इंडियाने रॅटिफाय केलं आणि इंडियाला तब्बल 23 वर्ष लागली CRPC मध्ये ही छोटीशी आणि तोकडी डेफिनेशन द्यायला. We took 23 years to define that who will be victim in India. आणि जेव्हा हे पर्टिक्युलर UN डिक्लेरेशन आमच्या हाती लागलं 2009 साली, तेव्हापासून आम्ही आमच्या या कार्याची सुरुवात केली. आता ही डेफिनेशन तुम्ही बघा की ज्यामध्ये अगदी इमोशनल सफरिंग, इकॉनॉमिक लॉस किंवा व्हायलेशन ऑफ फंडामेंटल राईट्स याची सुद्धा नोंद घेतलेली आहे. आणि याच डेफिनेशनचा आधार घेत आम्ही विक्टिमच्या पुनर्वसनाचं कार्य महाराष्ट्रामध्ये हाती घेतलं. आता पहिली केस स्टडी आपण वर्धाची घेतली. आता दुसरी केस स्टडी मला आपल्या समोर मांडायची आहे ती कोणत्याही व्यक्तीची नसून ती स्पेसिफिकली कॉम्पेन्सेशन स्कीम बाबतीत आहे जी महाराष्ट्रात आम्ही आणू शकतो. आणि त्या पर्टिक्युलर केस स्टडी नंबर 2 कडे मी तुम्हाला घेऊन चालते. नेक्स्ट स्लाइड. आता 23 इयर्स UN डिक्लेरेशन नंतर भारताने घेतले विक्टिम कोण आहे हे डिफाइन करायला. त्यानंतर आमच्यासारखी एक छोटी संस्था त्यांनी हा विचार केला की भारतामध्ये गुन्हा न्याय प्रणालीमध्ये, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम मध्ये पुनर्वसनात्मक कार्य करणं याच्यासाठी जर आपण NGO असेल तर आपल्याला दानी व्यक्ती जे डोनेट करतात त्या डोनेशनवर अवलंबून राहावं लागेल. बिकॉज NGOज आर नॉट सपोज टू अर्न मनी इन इंडिया, राईट. मग ते कितीही महत्त्वाचं काम करू शकत असले तरी ते अर्न नाही करू शकत. आणि म्हणून आमच्यासारख्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशनला हा प्रश्न पडला की आपण जे आहे आपल्या पूर्ण इयर किंवा आपल्या पूर्ण लाईफ सायकल मध्ये, दिशाच्या लाईफ सायकल मध्ये जास्तीत जास्त चांगली मदत मिळाली तर 10,000 विक्टिमना मदत करू शकतो. पण हे विक्टिमशी रिलेटेड असलेलं कार्य हे असं 10,000 केसेस मध्ये काम केल्यावर थांबता कामा नये. त्यामुळे जर एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा झाला तर स्टेट त्या अब्यूजला प्रॉसिक्यूट करण्याची जशी जबाबदारी घेते तशीच जबाबदारी स्टेटनी एखाद्या विरुद्ध जर गुन्हा झाला तर त्याला रिहॅबिलिटेट करण्याची सुद्धा घेतली पाहिजे. अँड देन दिस कॉम्पेन्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 357A केम टू द लाईफ. आणि त्याच्यासाठी आम्ही 2 PIL दाखल केल्या बॉम्बे हायकोर्ट, नागपूर बेंच यांच्या समोर की स्टेटने ही जबाबदारी घ्यावी. जर एखादा अब्यूज होतो तर त्याला प्रॉसिक्यूट करण्याची जबाबदारी स्टेट घेते, तर तसंच पुनर्वसनासाठी कॉम्पेन्सेशन देण्याची जबाबदारी सुद्धा स्टेटने घ्यावी. अँड दिस इज हाऊ आफ्टर द व्हॉट वी कॅन से आफ्टर अ स्ट्रॉंग स्ट्रगल ऑफ 4 इयर्स आम्ही महाराष्ट्र विक्टिम कॉम्पेन्सेशन स्कीम 2014 अस्तित्वात आणली विथ बजेटरी प्रोव्हिजन ऑफ 1,23 lakhs in 2014. पण मित्रांनो स्ट्रगल इथेच संपला नाही कारण केस स्टडी अगदी बाकी आहे. 1,23 lakhs याच्या सोबत जोपर्यंत शासनाने फंड दिला नाही, निधी दिला नाही, तोपर्यंत आम्ही स्कीम मागे घेतली नाही, म्हणजे PIL मागे घेतलं नाही. 1,23 लाखाचं प्रोव्हिजन आलं. पण या टाळ्या राखून ठेवायला यासाठी मी म्हटलं नेक्स्ट स्लाइड जो आहे आणि जो केस स्टडीचा गाभा आहे तो म्हणजे असा. नेक्स्ट स्लाइड की ही स्कीम अस्तित्वात आली त्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी ज्यांच्या घरी मर्डर झाला आहे, परमनंट डिसेबिलिटी आली आहे आणि ऍसिड अटॅक आला आहे. आणि लेट मी टेल यू हिअर ऑल माय फ्रेंड्स, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ एज, सेक्स, कास्ट, क्लास, म्हणजे अगदी एखादा पुरुष जरी त्याचा खून झाला तरी त्याच्या विधवेला आणि त्याच्या 2 मुलांना 2 लाखापर्यंतची मदत महाराष्ट्र शासनातर्फे मिळणार होती. ही झाली स्कीम. पण केस स्टडी कशी झाली या स्कीमची ते मला तुम्हाला या स्लाइडवरून सांगायचं आहे. तुम्ही बघू शकता 2014 पासून दरवर्षी आम्ही वेगवेगळे RTI दाखल करतो आणि महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाकडून या वर्षी स्कीम किती लोकांपर्यंत पोहोचली याचा डेटा गॅदर करत असतो. आणि रिसर्च ऑफिसर असल्याचा हा सर्वात मोठा फायदा आहे की वी ऑलवेज गॅदर डेटा अँड वी टॉक विथ डेटा. सो आपण असं इमोशनली म्हणत नाही की विक्टिमला ती स्कीम मिळत नाही. वी ऍक्च्युअली शो दिस पर्सेंटेज. आणि तुम्ही बघू शकता की 2014 पासून ते 2021 पर्यंत आपल्या सरासरी महाराष्ट्रात 2,500च्या आसपास खून होत असतात. आपण फक्त खुनाचं एक्झाम्पल घेऊया. परमनंट डिसेबिलिटी आणि ऍसिड अटॅक घेतलं तर याच्यापेक्षा पिक्चर ग्रेट आहे. खुनाचं एक्झाम्पल जर आपण घेतलं तर महाराष्ट्रात 2,500च्या आसपास गुन्हे होत असतात.
खुनासारखे गंभीर गुन्हे, आणि हे आपण नाही, महाराष्ट्र CID यांची स्वतःची वेबसाईट म्हणते. नंबर ऑफ केसेस रेफर्ड बाय ट्रायल कोर्ट यू कॅन सी इन कॉलम नंबर 3. आधी तर तोही आकडा आपल्याकडे नव्हता, पण 2018 ऑनवर्ड्स आपण मेन्शन करायला लागलो की 2179 पैकी 68 गुन्हे फक्त जे आहेत ट्रायल कोर्टने रेकमेंड केले की 68 लोकांना कॉम्पेन्सेशन मिळू शकेल. मी इयर 2018-19 आकडे बघते, फक्त एकच इयर आपण घेऊ. त्यानंतर 163 ऍप्लिकेशन स्वतःहून विक्टिमच्या फॅमिलीने DLSला, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटीला नेऊन दिले, आणि ह्या दोघांपैकी फक्त 64 लोकांना कॉम्पेन्सेशन महाराष्ट्रात दिलं गेलंय. अँड दिस स्टॅटिस्टिक इज प्रोव्हाइडेड टू अस फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटी. आणि जर तुम्ही अवेअरनेस प्रोग्राम बघितले तर 190 अवेअरनेस प्रोग्राम घेतले गेलेले. मला आपलं लक्ष ह्या ग्रेव रियालिटीकडे ओढायचं आहे की जर समजा विक्टिम होण्याची संख्या ही 2100च्या आसपास आहे, 68 लोकांना रेफर केलं जातं कॉम्पेन्सेशनसाठी, 163 लोक स्वतः अर्ज करतात, आणि आपली सिस्टीम ही फक्त 64 लोकांना कॉम्पेन्सेशन देते. सो इफ यू टेक द पर्सेंटाइल इट विल कम लेस दॅन 1%. आणि ही आपल्या सिस्टीमचा खरा केस आहे, म्हणून मी याला केस स्टडी म्हणते. महाराष्ट्रातले 12 जिल्हे असे आहेत की जिथे एकही विक्टिम कॉम्पेन्सेशन साठी लागोपाठ 4 वर्ष आपल्या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटीला मिळालं आहे. आणि मला फार वाईट वाटतं साजिद सर हे सांगायला की त्या 12 जिल्ह्यांमध्ये मुंबई आहे, मुंबई सबर्बन आहे, फेअर इनफ, खूप साऱ्या संधी आहेत असं म्हणूया, पण नंदुरबार आणि भंडारा सारखे जिल्हे पण आहेत विच इज अनबिलिव्हेबल. खरं ना, अनबिलिव्हेबल, एक पण विक्टिम नाही. तसंच काही डिस्ट्रिक्ट खूप चांगल्या रीतीने परफॉर्म करत होते, आणि त्या डिस्ट्रिक्ट पैकी एक केस स्टडी म्हणून आम्ही एक डिस्ट्रिक्ट निवडला जिथे वर्षामान एका वेळी 30 विक्टिमना, मर्डर विक्टिमना कॉम्पेन्सेशन दिलं गेलं इंटरिम ऑर्डर झाली. आणि ह्या हाय परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट वी वर व्हेरी वी वर जम्पिंग विथ जॉय की 30 लोकांना ऍट द टाइम कॉम्पेन्सेशन देण्यात आलं. आणि जेव्हा आम्ही ती केस स्टडी म्हणून बघायला घेतलं, त्याचा बारकाईने अभ्यास केला, तुम्हाला इथे दिसत असेल, आउट ऑफ 30 ऍप्लिकेशन्स जिथे इंटरिम ऑर्डर दिला गेला मर्डरच्या केसेसमध्ये 26 लोकांना 5,000 रुपये देण्यात आले, 2 लोकांना 2,500 देण्यात आले, एका व्यक्तीला 50,000 देण्यात आले कारण मर्डर विथ SC/ST अट्रॉसिटीज ऍक्ट लागला होता, आणि दुसऱ्या एकाला 1 लाख देण्यात आले. महिला SC/ST प्लस मर्डर, ठीक आहे, त्यामध्ये 1 लाख देण्यात आले. आणि ह्या सगळ्या केसेस मर्डरच्या आहेत. नाउ यू कॅन थिंक अबाउट इट, जिथे मर्डर घडलेला आहे आणि तिथे इंटरिम कॉम्पेन्सेशन आपली व्यवस्था जी आहे ती 5,000 देते. नेक्स्ट पीडिक डाऊन, म्हणजे आम्ही अजून जास्त, म्हणजे रिसर्च ऑफिसर असल्याचा हा सगळ्यात मोठा तोटा आहे की आपण नुसत्या 30 केसेसला बघून खुश होत नाही, आपण डिग डीपर असं म्हणून खाली आतमध्ये जात राहतो. आता या 30 पैकी जिथे 5,000 रुपये ही आम्हाला मॉकरी ऑफ जस्टिस वाटली होती. मॉकरी म्हणजे तुम्ही कॉम्पेन्सेशन साठी, आता आपण सगळे तरुण मुलं मुली आहोत, कापड या मॉल मध्ये एका वेळेचा खर्च सुद्धा 10,000 रुपये असतो शॉपिंग केली तर, राईट. आपण आपल्या बर्थडेला 5,000 रुपये उडवतो नाही म्हणणार मी, आपण सेलिब्रेट करतो, राईट. मग हे जर 5,000 रुपये आपण एका मर्डर विक्टिमच्या विधवेच्या तोंडावर फेकत असू तर ही किती मोठी मॉकरी आहे जस्टिसची. आणि जेव्हा आम्ही अजून खोलात शिकलो तेव्हा आमच्या लक्षात ही गोष्ट आली, या 30 पैकी एक विधवा अशी पण आहे, यंग विडो whose age was that time 24 years old. तिच्यावर 3 मुलांची जबाबदारी होती. मुलांचं वय 1 वर्ष, 3 वर्ष आणि 5 वर्ष. ती स्टिकअप राहिली, जसं नोटिफिकेशन मध्ये सांगितलेलं आहे कॉम्पेन्सेशनच्या, ती स्टिकअप राहिली प्रॉसिक्युशन सोबत. आणि स्टिकअप राहिल्यामुळे तिच्या सासू सासऱ्यांनी तिला घरातून हकलून दिलं, कारण अक्यूज जो होता हा तिचा भसरा होता. तिच्या नवऱ्याचा मोठा भाऊ ज्याने दारूच्या नशेत तिच्या नवऱ्याचा खून केला होता. घरातून बाहेर निघाली, 3 मुलांची जबाबदारी होती, BPL फॅमिली असलेल्या तिच्या वडिलांकडे परत गेली आणि स्टिकअप राहिली. जवळपास 5 वर्ष लागले. हे जे कॉम्पेन्सेशन आहे 5,000 रुपये इंटरिम हे तिलाही मिळालं.
आणि तुम्ही इथे बघू शकता राईट साइडला ऑर्डर आहे तिच्या केसमध्ये, तिच्या नवऱ्याच्या मर्डरच्या केसमधला ऑर्डर आहे. क्लिअर दिसत नसेल पण तुम्ही केव्हाही माझ्याकडे याची कॉपी मागू शकता. या ऑर्डर मध्ये कोर्ट ऑफ लॉनी हे म्हटलं नाही की हिला कॉम्पेन्सेशन देण्यात यावं. त्यांनी कन्व्हिक्ट केलं त्या पर्टिक्युलर अक्यूजला, लाईफ कन्व्हिक्शन दिलं, पण नेक्स्ट पॅरामध्ये हे म्हटलं नाही की हिला कॉम्पेन्सेशन देण्यात यावं. म्हणून या जिल्ह्याच्या डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटीच्या सेक्रेटरीने तिला शो कॉज नोटीस पाठवलं की जर माननीय न्यायालयाने असं म्हटलं नाही की तुला इथे कॉम्पेन्सेशन देण्यात यावं तर तू हे कॉम्पेन्सेशन घेतलंस कसं. आणि ही शो कॉज नोटीस आम्ही तुला देतोय 5 वर्षांनी की ते 5,000 रुपये जे तुला कॉम्पेन्सेशन म्हणून मिळाले ते आम्हाला परत कर. This is the second case study which I would like to present before you, and we will go to the third case study. Next slide. Same याच 30 पैकी अशी एक विडो पुन्हा एकदा जी बिलो पॉवर्टी लाईन आहे, जिच्याकडे एका 13 वर्षीय दिव्यांग मुलीची जबाबदारी आहे, तिच्यासोबत ही तेच झालं. पुन्हा एकदा कन्व्हिक्शन दिलं कोर्ट ऑफ लॉ, माननीय न्यायालयाने कन्व्हिक्शन दिलं, पण कुठेही यांना कॉम्पेन्सेशन देण्यात येऊ नये. अँड द कॉम्पेन्सेशन वर्षा मॅम इज फॉर द रिहॅबिलिटेशन. इट्स नॉट अ फॅन्सी कॉम्पेन्सेशन ऑफ 10 lakhs or 15 lakhs. द कॉम्पेन्सेशन अमाउंट इज 2 lakhs अँड फॉर मर्डर. त्यामुळे DLSने या पर्टिक्युलर विधवेला सुद्धा हे सांगितलं की तुला आम्ही शो कॉज नोटीस देतोय, अँड अगेन आफ्टर 6 years की हे 5,000 रुपये जे आम्ही तुला इंटरिम कॉम्पेन्सेशन दिलं ते तू आम्हाला परत का करू नयेस. जर माननीय न्यायालयाला हे वाटत नाही की तुला कॉम्पेन्सेशन देण्याची तुझी परिस्थिती खराब आहे तर मग आम्ही कोणत्या बेसिसवर तुला कॉम्पेन्सेशन द्यावं. दिस इज केस स्टडी नंबर 3 अँड आय वुड लाईक टू फेच युअर अटेन्शन ऑन दिस पर्टिक्युलर पॉइंट की ही जी कोल्डनेस आहे, ही जी उदासीनता आहे किंवा या ज्या सगळ्या या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्या फक्त आणि फक्त तेव्हाच एंड होऊ शकतात जेव्हा आजच्या सारख्या ह्युमन राईट्स डेच्या सेलिब्रेशन मध्ये जोपर्यंत आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने हे विक्टिम आणि त्यांच्या फॅमिली सुद्धा ह्युमन राईट्सचे हकदार होणार नाहीत तोपर्यंत ही उदासीनता अशी सुरू आहे. आणि म्हणूनच दिशासारखी संस्था ही आपल्या सगळ्या यंग प्रोफेशनल समोर येऊ इच्छिते आणि त्यांना आवाहन करू इच्छिते की आता सिस्टीम मधले लोक तर आहेत, जसे तयार झाले तसे आहेत, बट वी वॉन्ट यू पीपल टू रिअलाइज दॅट विक्टिम ऑफ क्राइम विल नॉट बी रिहॅबिलिटेटेड अनलेस देयर ह्युमन राईट्स आर एक्नॉलेज्ड इन द सिस्टम. हा झाला पहिलं. सेकंड, प्रत्येक जण जो या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमचा भाग आहे, बी हिम द ज्युडिशियल ऑफिसर or the judicial officer or a defense lawyer, म्हणजे मी सुद्धा डिफेन्स लॉयर म्हणूनच काम करते सेशन्स कोर्टात, पब्लिक प्रॉसिक्युटर असू दे, प्रत्येकाला विक्टिमच्या राईट्सची जाणीव असणं फार गरजेचं आहे, तरच आपण त्याला स्ट्रिक्टली अबाईड करू शकतो. अँड थर्डली, फक्त ही अवेअरनेस आपल्यामध्ये असणं गरजेचं नाही आहे, ही अवेअरनेस ऍक्च्युअली रियालिटी जेव्हा इम्प्लिमेंट होईल तेव्हा खरं पुनर्वसन या विक्टिम ऑफ क्राईमचं होऊ शकेल असं मला वाटतं. आणि मी हीच एक अपील घेऊन तुमच्या समोर आम्ही आलो होतो. आय वुड कन्क्लूड बाय कोटिंग वन अमेरिकन क्रिमिनॉलॉजिस्ट, बिकॉज आमचं सुद्धा इन्क्लिनेशन बेस असल्यामुळे हॉवर्ड जे यांचं एक छोटंसं वाक्य आहे, 2 सेंटेन्स आहे ते मी इथे बोलेन आणि कन्क्लूड करेन. क्राइम इज व्हायलेशन ऑफ पीपल अँड रिलेशनशिप. इट क्रिएट्स obligation to make it right. Justice involves the victim, the offender, and the community in search for solution which promote repairs, reconciliation, and reassurance for dignity. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. In 2022, the theme of International Human Rights Day, Dignity, Freedom and Justice for All. या थीमचा अर्थ दिशा NGO असं म्हणायला हरकत नाही. फक्त यांच्यासाठी एवढंच बोलावं वाटेल, सलाम तुमच्या ध्येयाला, सलाम तुमच्या जिद्दीला आणि सलाम तुमच्या कामाला.
Now, I request to Advocate Rutupara Chavan ma'am to introduce guest of honor, Saji Singh sir. I would like to introduce today's guest of honor, Advocate Sadi Sheikh sir. Mr. Sheikh sir's strong principles, beliefs and erudition of played an integral part of establishment of the farm and firmly embedded in the characteristics. Mr. Sheikh sir is the resolute believer in the protection of human rights and equal opportunity, which are evident both in the cases of legal cases and in the manner in which the firm was managed. He was member, a senior assessor of the Law Society, Imagination Panel and consultant on the legal services, Commission Peer Review Committee and committee member of the Legal and Practitioner Group. He was appeared on several TV channels as an immigration expert. So now I like to invite Sati Sheikh sir. Please welcome. Is this okay? Varshavan and the other honorable guest, Mr. Justice Sanjay Mehri, Jyoti ma'am, I'm impressed by your work in a place like Amravati, thinking so far ahead, because the emotions, whenever a crime happens or somebody commits a crime, our emotions are only revolving around the anger against the guy who committed the crime. And that's what we always do as human beings. Now people started lynching people, or they rape somebody, so kill them. But that's one part of the whole scenario. Nobody thinks about victims. Nobody talks about victims. In fact, if a crime is like a rape, invariably people are talking about why this happened. And I'm still ashamed to admit that whether it is in India or lots of other countries, including some Western countries, whenever a crime happens against a woman, the first focus is the woman. Why this happened? Was she somehow responsible for this to happen? And that is still going on in this day and age. I'm not talking about 100 years or 50 years or 200 years back. So it's a wonderful effort you are taking, and you must continue that and make people aware of human rights of victims of crime. But this is one part of the human rights. You see, in any democratic setup or where the rule of law exists, most important thing is the rights of the citizen of that state or that country. But usually what happens that human rights is such an important subject, but it causes problem to many people, in the sense that those who are ruling us, because there is a ruling class and the class who are being ruled. The rulers usually don't like human rights issues, and this applies to each and every country. I mean, I live in the United Kingdom, I worked there for 35 years almost, and I fought with the government of the United Kingdom millions of times, I can say. I've been fighting with them all along since the first case in 1993. Since then, I'm fighting with the government of the United Kingdom.
So people who are ruling, they don't like this human rights business. That's why this does not develop the way it should develop. Now I'll go a little back into the history of human rights law. After the Second World War and how Hitler persecuted, I hope you understand the difference between persecution and prosecution. Persecution is where a particular people or group of people are selected and they are being harassed or their rights are being abused and all that. So Hitler started abusing Jewish community. And if you have read the history, he killed millions and they were put in concentration camps, they were put in gas chambers, they were starved to death. All sorts of heinous crimes were committed against them by Nazis, led by Hitler. After World War II, when Hitler was defeated and everything went back to normal, the international community first time thought that we should now do something about this. That this should not happen like this in any other country because it was horrible. And that's when the Universal Declaration of Human Rights was invented or discovered by the United Nations in 1948. First time, पहली बार 1948 में यूनिवर्सल कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स शुरू हुआ and that started because of the Nazi and Hitler atrocities. Even at that point, I must make this point very clear here, even at that time, the first article of this Universal Declaration of Human Rights, the Article 1 started with the fact that all men are born free and equal. All men are born free and equal, means everybody is same. I'm afraid to say, even in 1948, after all that atrocities, it took an Indian lady, हमारे हिंदुस्तान की एक लेडी हंसा मेहता, वो जो डेलीगेट थी वहाँ की कन्वेंशन में गई हुई थी, उन्होंने वो पूरे इतने 50-60 बड़े-बड़े कंट्रीज के डेलीगेट्स को कहा कि what are you talking about? All men are equal. Put all human beings are equal. Bring the ladies into it. Because this is this was happening for centuries, that women were never equal. So it took, and I'm proud to say that that lady was from my own country. You should read someday about Hansa Mehta. She went there and she changed the first thing. So that is how it started. And then under the United Nations, many conventions came into effect. And the second important convention was Refugee Convention. If a person is persecuted in his country of origin and he comes to another country to seek refuge, to ask for protection, then that protection must be given to that victim of persecution by the host country, and that is the Refugee Convention. And I have done a lot of work in human rights related to Refugee Convention because in England I have dealt with over 5,000 refugee cases and I saved them from going back to their country. So in a way, in other words, I might have saved 5,000 people their lives or their dignity or their liberty. So I'm very happy that I have paid my dues to the humanity and to the fine institutions like this where I was trained. But that's by the by. Then came the European Convention of Human Rights, which was again giving rights to the victims. Now these conventions, they basically give you all the rights. Right to life, right to liberty, right to dignity, right to family life. There are so many articles. I mean, in the first Universal Declaration, there are 30 articles. You should read them at some point. And as a lawyer, young lawyer,
I would urge you to take interest in human rights and read all this history and the rights and how you can, as a lawyer, protect people's rights. That is when you will realize I would say कि इस प्रोफेशन की जो महानता है लॉ प्रोफेशन को इंडिया में बोलते यार ये कोई अच्छा प्रोफेशन नहीं है बचपन में हम ऐसे ही सुनते थे बट आई बिलीव आई एम कन्विंस्ड दैट नो प्रोफेशन कैन बी बेटर देन दिस प्रोफेशन दुनिया में लॉयर से अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है और इसकी महानता को समझने के लिए आपको आपके क्लाइंट का दर्द समझना है उसकी भावनाओं को समझना है उसकी ह्यूमन राइट्स को समझना है और उसको उस इंसाफ दिलाने के लिए न्याय दिलाने के लिए आपको लड़ना है यू आर नॉट देयर टू मेक मनी आप पैसे कमाने के लिए लॉ में नहीं आए ये जो भी पैसे कमाने के लिए लॉ में आते हैं ना दे नेवर सक्सीड वो ना पैसे कमा पाते हैं ना वो अच्छे लॉयर बन पाते हैं ये मैम आई वुड एक्चुअली रिपीट दिस पॉइंट फॉर द यंग पीपल ये आप लोगों के लिए मुझे बताना बहुत जरूरी है कि अगर लॉ में आपको पैसे कमाना है अगर आप रईस बनना चाहते हैं अगर आपको बहुत पैसे कमाना है एज ए लॉयर तो आपको एक ही काम करना है आपको कभी पैसे के बारे में सोचना ही नहीं है यू नेवर रन आफ्टर द मनी कि ये केस में मुझे कितने पैसे मिलेंगे जिस दिन आपने ये सोचना शुरू किया उस दिन आप रईस नहीं बन सकते आप पैसे नहीं कमा सकते आपको क्या सोचना है कि नो इस क्लाइंट के लिए मैं क्या कर सकता हूं व्हाट कैन आई डू टू मेक हिज पेन और हर पेन गो अवे वंस यू थिंक अलोंग दोस लाइंस जब आपने ऐसा सोचा उसका अगर दर्द आपने दूर कर दिया उसकी केस को जीत दिया या उसे इंसाफ दिला दिया उसके बाद जो पैसे उसने देने हैं दिए नहीं दिए डज नॉट मैटर बट दिस इज हाउ यू मेक लॉट ऑफ मनी क्योंकि लोगों को समझ में आता है कि ही इज अ गुड लॉयर एंड देन पीपल विल कम एंड नॉक ऑन योर डोर ऑल द टाइम एंड मनी विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल दिस आई एम सेइंग बाय एक्सपीरियंस ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आई हैव नेवर गॉन फॉर मनी बट आई मेक सो मच मनी आई कैन नॉट बिलीव हाउ कैन आई मेक सो मच मनी it's still a mistake for me but that is how you make money and the last year Justice Bhushan Gawai in his speech also confirmed that look never run for money if you want to make money go for the real purpose to help your clients as Jyoti ma'am is doing work on victims and their rights this is something young people can actually you guys should join such organization you should think more about it do some research and help people don't be angry कि किसी ने ऐसा क्राइम कर दिया किसी ने किसी को मार डाला किसी के साथ बलात्कार हुआ किसी के टुकड़े कर दिए ये सब बातों में गुस्सा मत करो दर्द महसूस करो गुस्सा anger is not going to get you anywhere that criminal will get his due by the rule of law by the criminal justice system you have to think about the victims go and help them out ये जैसे अभी बताया मैडम ने कि कोई किसी का मर्डर हो गया उसको 2,500 रुपए दे रहे हैं 2,500 5,000 में क्या होता है यार कुछ नहीं होता आज के जमाने में क्या इट्स अ वेरी I mean it's shameful I'm even ashamed to think like that it's horrible but these things there is a problem within the system and you guys you have the power to change these things Jyoti ma'am has taken the initiative there are people like her but you join them and you fight with them I will tell you I will give you 2 examples once I went to let me give you that example next time in a little while but first example UK में एक law UK की government ने बनाया and that law was कि if
यू आर एन इमिग्रेंट, आप किसी बाहर के कंट्री से यूके में आए हैं और अगर आप यहाँ शादी करना चाहते हैं, यहाँ की किसी सिटीजन से शादी करना है अगर आपको, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अनलेस आप चर्च ऑफ इंग्लैंड में शादी करना चाहते हो, अगर वहाँ करना चाहते हो तो फिर आपको परमिशन की जरूरत नहीं, अदरवाइज आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी शादी करने की। जब ये कानून बना तो आई वॉज वेरी रेस्टलेस। आई सेड नो गवर्नमेंट कैन इंटरफियर इन एनीबॉडीज पर्सनल चॉइस, किसको किससे शादी करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। और उस पे यानी जख्म पे नमक छिड़कने का काम कि अगर आप चर्च ऑफ इंग्लैंड में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या जूइश हैं या आप प्रोटेस्टेंट हैं, किसी और क्रिश्चियन फेथ ग्रुप के हैं, तो फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आई डिड नॉट एक्सेप्ट दैट, सो वी चैलेंज दैट लॉ। व्हेन वी चैलेंज दैट लॉ वाज ब्रॉट। वो इसलिए लाया गया था कि वहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम था कि भाई बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए नेताओं ने, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पब्लिक को काम डाउन करने के लिए वो लॉ लाया। हमने उसको कोर्ट में चैलेंज की। पहले हम हाई कोर्ट में गए, वहाँ पे हम जीत गए कि दिस सच लॉ कैन नॉट एग्जिस्ट, particularly in light of United Nations conventions. There are so many conventions after the Universal Declaration of Human Rights. So many conventions, then European conventions. It is all against that. So we won in the High Court. Government went into appeal to the Court of Appeal. उसके ऊपर की कोर्ट, वहाँ पे गवर्नमेंट जीत गई। और फिर हमको जाना पड़ा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, विच इज नाउ कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट। हाउस ऑफ लॉर्ड में हमने केस की, हाउस ऑफ लॉर्ड, और ये पूरी प्रोसेस हाउस ऑफ लॉर्ड में हम लोग जीत गए। वी वन एंड दैट लॉ वाज क्वैश्ड। वो लॉ टोटली खत्म कर दिया गया। बट ये तीनों प्रोसेस के बीच में जो हुआ मेरे साथ, वो इतना बुरा हुआ है कि न्यूज़पेपर जो होते थे वो अपने हिडन कैमरा लेके आ रहे थे कि they wanted to trap us. Then there will be threats. Our legal aid funds for whatever legal aid fees we generated, that was blocked. Then actually a man from the government approached me and he said, look, we will make you High Commissioner or Ambassador of any country of your choice except India. Any country of your choice, we want you to go from here. So मुझे ब्राइब करने की कोशिश की गई, मुझे धमकाया गया। मेरे ऑफिस में ये पत्रकारों को भेजा गया कैमरे के साथ, हमारे खिलाफ स्टोरीज छापी गई न्यूज़पेपर में। दिस इज हाउ पीपल हु डू द गुड वर्क आर बीइंग हैरेस्ड एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। बट इफ यू हैव दिस स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, अगर आप बिलीव करते हैं इस पर, तो आपने डरना नहीं। मैं हम लोग डरे नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हम केस को जीते। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी वेयर रिस्पेक्टेड मोर देन एवर। कि भाई इतने इंटिमिडेशन के बाद आप डरे नहीं, आपने अपना केस करते रहे। दिस इज हाउ यंग पीपल, एंड आई वाज यंग एट दैट टाइम, नाउ आई एम नॉट यंग, बट दैट टाइम आई वाज क्वाइट यंग एंड I just wanted to fight, and that ability you guys have. आपके पास यूथ है, इसका इस्तेमाल कीजिए। यूथ का इस्तेमाल ये सोशल मीडिया पे और फालतू चीजों पे मत कीजिए। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत शॉर्ट टाइम है आपके पास, अपने आप को कुछ ऐसा बनाइए कि you know you can fight with people. I'll give you another example and you should। एक बार मैं मॉलडीव्स गया। I went to Maldives for holidays। मॉलडीव्स में जब हम उतरे तो 4-5 प्लेन एक साथ वहाँ पर आए थे, अलग अलग कंट्री से। तो जब वो प्लेन में हम लोग उतरे, 300 के करीब पैसेंजर, 400 पैसेंजर, तो उन्होंने इमिग्रेशन की लाइन लगा दी। उस लाइन में एक लाइन लगाई थी उन्होंने मॉलडीव्स की जो सिटीजन है उनके लिए, और एक लाइन लगाई थी फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। जितने फॉरेन पासपोर्ट होल्डर उनके लिए एक लाइन, लेकिन वो लाइन इतनी बड़ी थी और सिर्फ 2 काउंटर थे। फिर उन्होंने क्या किया कि तीसरा काउंटर खोला, थर्ड काउंटर खोला, वहां की जो इमिग्रेशन वाला, और जो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर जो खड़े थे लाइन में, उनमें से उन्होंने गोरे जो गोरे थे
इंडियन, अमेरिकन, यूरोपियन, जिनकी स्किन फेयर थी, उनको एक एक को चुन के वो लाइन में उन्होंने डालना शुरू किया। सो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स में से उन्होंने सिर्फ गोरों को एक्साइट में किया और उनको जल्दी निकालने की कोशिश। मेरे पास में ब्रिटिश पासपोर्ट था, मेरे सामने एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर था जो गोरा था, उसको उन्होंने वो उधर आगे भेज दिया। Believe me, I shouted, I said, no, nobody will go in that queue. Nobody can go beyond that point. Pehले, first time meet, why you are doing this? If we are all foreign passport holder, you are choosing only the white colored people and giving them preference. I have a British passport, he has a British passport, so nobody can go. And I shouted, मुझे माइक की जरूरत नहीं, जब गुस्सा आता है, I don't need mic. मैंने इतने जोर से चिल्लाया, मेरी वाइफ अभी शाइस्ता जो थी ना, she was shivering because there were people with bloody machine guns there, and she was scared. And all the police and immigration people came, and all the जितने गोरे लोग थे वो शर्म के मारे लाल हो गए बेचारे, because they understood कि this is wrong. And I said to them openly, मैंने वहाँ पर कहा कि you are still going through the slave mentality. आप आज तक गुलाम हो कि अंग्रेज हैं, गोरे हैं, वो हमारे से अच्छे हैं. This will not happen. And by God, I did not allow that to happen. तो ऐसा अपने आप में फिर डरने का नहीं, चाहते तो वो मुझे अंदर कर देते हैं वहाँ पे, तो कर तो क्या करना है. But if I am a human rights lawyer, how can I see this injustice being done? तो ऐसी अपने आप में ताकत पैदा करो, and you can do that. And please help victims, please help anybody whose human rights are abused. That's all I'm going to say, because once you start, you become emotional and you cannot stop. So I will stop here. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your valuable thoughts. Thank you so much. जागतिक मानव अधिकार दिनानिमित्त मानवाधिकार उल्लंघन व पीडितांचे अधिकार या विषयावर पोस्टर मेकिंग स्पर्धा व निबंध स्पर्धा आपल्या कॉलेज आणि दिशा फाउंडेशननी ऑर्गनाइज केली होती. तर या I request to Jyoti ma'am to announce the winner of the competition. We are really overwhelmed, कारण ही जी स्पर्धा होती आणि याच्यासाठी तुम्ही रिस्पॉन्स दिला, हेच आमच्यासाठी सर्वात मोठं आणि महत्त्वाचं काम होतं. तर आपण सुरू करूया निबंध स्पर्धा. आणि आय रिक्वेस्ट दर्शन शैलेंद्र पांडे याला मी स्टेजवर आमंत्रित करते. प्रथम पारितोषिक मिळालंय LLB 5 years थर्ड सेंचुरी विद्यार्थी. दर्शन, कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि मी साजिद सरांना विनंती करते की त्यांनी दर्शनला प्रथम पारितोषिक द्यायचं आणि आपण सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवून परत त्यानंतर याच एस्से रायटिंग कॉम्पिटिशन साठी सेकंड प्लेस सिक्युअर केला आहे सदिच्छा अरुणराव कांबळे, LLB 5 years थर्ड सेम. तर आय रिक्वेस्ट सदिच्छा टू प्लीज कम ऑन स्टेज. अँड आपल्याला पुन्हा विनंती की ऍटलीस्ट भाग घेणे ही खूप महत्त्वाची गोष्ट असते आणि या स्टुडंटने ते करून दाखवलंय. आणि तृतीय पारितोषिक हे किशोर रोहिदास चव्हाण याला मिळालेले आहे, LLB 3 years 6th सेम. त्यांनी वर्षांना विनंती करेन की किशोर रोहिदास चव्हाण याला हे पारितोषिक द्यायचंय. तो हमेशा प्लीज सर. थँक्यू सो मच. दर्शन, सदिच्छा आणि किशोर, ऑल द बेस्ट टू यू गाईज. असेच तुम्ही पार्टिसिपेट करत राहा आणि पंजाबराव देशमुख लॉ कॉलेजचं नाव रोशन करत राहा. थँक्यू सो मच. आता वळूया पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन कडे. पोस्टर म्हणजे लिहिणं
व्यक्त होणं ही एक फार महत्वाची, म्हणजे मी असं म्हणेन सृजन हे फार इम्पॉर्टंट असतं. आणि पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन मध्ये पहिला एकच आपण पारितोषिक देतोय आणि किशोर रोहिदास चव्हाण याला मी पुन्हा एकदा विनंती करेन की त्यांनी हे प्रथम पारितोषिक दोन्ही गेस्टच्या हाताने स्वीकारावं. Congratulations guys. सर्वप्रथम नमस्कार. आदरणीय व्यासपीठ आणि इथे उपस्थित सर्व विद्यार्थी आणि विद्यार्थी मित्रांनो आणि इथे उपस्थित सर्व शिक्षक वृंदांना सर्वप्रथम माझा नमस्कार. मी फक्त 2 मिनिटं मागितलेले आहे. माझा सर्वात मोठा उद्देश आहे 2 मिनिटं मागचा. ॲज अ लॉ अबेडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया अँड ॲज अ लॉ स्टुडंट, इट इज अवर ड्युटी टू प्रोटेक्ट द सोसायटी. आपल्या सोसायटीला प्रोटेक्ट करण्याच्या अगोदर आपल्याला लॉ अबेडिंग सिटीजन म्हणून एक विचार करायला पाहिजे. जेव्हा एखादी फॉल्स अँड फॅब्रिकेटेड कंप्लेंट एखाद्या इनोसंट व्यक्ती विरुद्ध जर लॉज होत असेल, ओके, थँक्यू सो मच. I won't take you much time, but as a protocol, after speech of High Court judge, nobody speaks. So I just take your 2 minutes to conclude as a presidential address. I will speak for 2 minutes, and then Honorable Justice Mehra sir will speak to you, will share his thoughts to you. At the outset, I offer my salutation to the great human activist, reformist, Dr. Babasaheb Ambedkar and Dr. Punjabrao Deshmukh, my proud alumni, Honorable Solicitor Sajid Ji Sheikh, and our double-edged sword. She is activist, a social worker, and she is a lawyer. And our proud alumna, Jyoti Madam, and all my colleagues, senior, junior, and my dear children. Today is really, I'm overwhelmed to share my thoughts that we have celebrated Human Rights Day in a true sense. 10th December is celebrated as, observed as International Human Rights Day, and theme of this day is dignity, equality, and justice. We have to spread awareness for all these 3 things, and I think in true sense we are doing this work. I think after hearing to this 2 gems, I think we don't need to hear anybody else. But मैं मुझे यही कहना चाहूँगी, the Commissioner of Human Rights Commission, he said that whenever and wherever the humanity values are abandoned, we all are at great risk. The solution to the greatest crises are rooted in human rights. There should be budgetary provision in the economy to protect the human rights, as one of the P.D.C.L is accepted by the government, but the implementation is very bad. And I still remember that Gandhiji has said in a first workshop on human rights, Agnes Husky invited him, and that time he said, I'm not very well read in human rights, but my illiterate but wise mother taught me that duties come first and then rights. And if you perform your duties well, I think there is no need for any other compensation or whatever it is. With this note, I conclude my session. Thank you so much. Thank you everyone. I request the Honorable Chief Guest, Justice Sanjay Mehra sir, to share some valuable thoughts and guidelines.
सांगावं लागेल सुरू करा रवी आवाज कमी ठेव थोडा I request to Honorable Chief Guest, Shri Justice Sanjay Mere sir, to share your valuable thoughts and guidelines to all. Yes, sir. Hello friends, how are you? Very good and warm welcome to the hall. Before I begin to interact with the upcoming architects of nation, I must appreciate some Harshvardhan Vishnu, the President, Sri Shivani Educational Society of North, Dr. Varsha Gupta, my principal, Dr. Pranava Vastu Kumar Yamati, Dr. Jyoti Alpasore and Brother Sir Navani Khalpasore, directors, Visha Yamama Yamati, for the opportunity to share my witty experience with the subject. Friends, I must appreciate Dr. Mr. Sadiq Sheikh, the guest of honor for sharing with us. I welcome all students of law, lecturers, and participants. We all are here to celebrate the International Human Rights Day. Friends, the theme of the day is human rights from perspective of crimes. I think you must have heard a lot on the theme. And I would like to share and first that keeping in mind the upcoming professionals who law, how much of knowing their skill on the subject, and more particularly in the legal fraternity, because there are high expectations of the society from lawyers. Lawyering is a skill. The primary skill of lawyering is procedural. If you look at the thing, for instance, it may not reflect its dimension, but so you apply the skill to see beyond. You may get the perception that one self-government of men to eliminate discrimination. Once the blade was made to eliminate discrimination, hence you will experience humanity double born. You will wanted to treat himself with humanity. So, now, I will do the subject to speak on legal perspective, judicial role in protecting the right of victim and accused. So, my friend, I request you, we will try to know what the crime means. For the mind, crime is a human act. And human act done under the meaning of concept of a culture or human being. Crime is the violation of someone's right. Hence, everyone has a right to protect the natural rights, we know that is the human rights. What are rights? Rights of nature are given or conferred under the law, as well as the nature too. Nature
mature. Rights are not restricted to rights accessible on talent. We are very well, but we are trying hard to protect the child from suicide. Now, we are right to protect the child from birth, more particularly the women with every child are killed before they enter the planet. So we have a lot to protect them. This is only a human rights. We are protecting the human rights not from the birth, but since the conception. So, what do we do? Normally, we talk about protection, and it is a crime that is committed before the birth. But not to take that alone, but not to take the care of a child before the birth. If the mother is not properly fed, it is an injustice to the child. The child was not to be born. So, friend, proper medication, maintaining healthy atmosphere around the world. This is not a crime. To remind us of the right, that what is the origin of the human right, of the child who was not to birth. So then, so whereas the rights of the conception of judicial will was that we have to protect the rights of the accused as well as the victim. Moreover, the defense of people have been so very vast. The rights of the accused are really two ways. Firstly, the right of the accused before arrest, during trial, and most importantly, after the conviction. Third rights of the victim, if we go through the rights conferred under the law to protect your right or other rights which are conferred under the law, those rights are with responsibility to explain that victim and accused are equal rights. What are the rights? Rights are actual protection. They are well protected by humanity or implementing the law that was expected. So friends, as far as the rights of the accused are concerned, the first right of the accused was to have the fair trial and a fair investigation. But there are many times complaints of making that investigations have not been properly done and investigations have been lost. So the first primary cure would be to make investigations for the public investigation agency. The investigation agencies are that was said the investigation officer is the first judge of the crime. If he is clear enough, definitely there will be justice of victim to less than. Second point is to split it around. Everybody has a right, also the accused that the client should be splitting exposed of it. Splitting right is not the sole job of the justice system. And the point of job of the woman was instead of trials. Since the legal practitioners are to be asked witness. So splitting trial was the legal trial.
And third one is a right on the accused Mr. Wade. The victim analyzed the accused have right to find the right of their choice. Next one is 3 year. The victim that the accused is unable to engage another on the state the 3 year. No more there are skills. Once the government, when the victim, not the assets of the society, we know that it's right. The economic income section, it is the network, and most importantly, community. We are bringing the freedom again. And again, when it was great, was to have a fair representation. Representation is also the right accused and right guilty. While on the other side is the extent that many of the cases and worse was the victim had the right to hear since hearing that not only the body it is not right to only one person who has right to sit and make a return to get the justice. To lie how government to security that is right rules of law, the court will cannot decide the bail unless the person alone or the influencer. So this is the right of the accused and the here. The accused has no right. The right has the accused has the right to know the charges and the sin. If the person has no history. The first duty of the investigation of the LC was to make him know and the last section and people rescue. The right is not class, not now. The duty also states in the case on the rights of the accused to know what charge has been arrested. As soon as the person arrested, his relatives must be known. He may engage in order for seeking answers from the expert. Hence, details to be given. We will have soon about the rest. He must be shown arrested on record. And their detention might to get free. That is what all of them. And also violent and wrong. When the investigation officer has no right to detain any person. No right to difference. Another thing we see that when we have keep in mind an idea of C1 is supposed to be liberty. Because liberty was the natural right of human being. Without any substantial right, no person can be detained. And with most of the person, what will be liberty the freedom. Everyone has a freedom to think in this perception, the only way. Whatever has the freedom to know anywhere, therefore detention is not the whole memory to keep the person dry or unable. Hence, us is a right for the accused to get to the court of law. Court of law also cannot grant the criminal detention in police custody unless there are
good results for further investigation. So this is one of the most important items that was asked. The point was number 24 and seek or exercise the right to get free. Next up is when purpose is coming to the court, everyone has to have a right to say his feelings. The accused has a right to cross-examine the witness. The right was put the small him, the plain one, where the right to unearth the truth. But this is most of the right that not only accused, but have the cross-examination of the witness was not active. The next line which the accused has was protect yourself against self-contamination. Number 5. Was the money that another person was over money, but that money was Muslim. The person of my age might know that money. The case in the story of that movie was that one request and he wrote that movie was into very arrogant. And after realizing that he would not make the war, the hero had many exposure of his story. He has to make Buddha's subject. He has to perform the manner of his sister, but his account comes on his work. So he accepted that. And to make this his crime prove that he is afraid, he plays some tattoos. He goes that way to Lucknow and he goes to Mumbai by air and he has the first picture that is he is alone with tattoos. But where the case goes to the court friends, we must not do that. The test of truthfulness begins. And one person like Disha was there, who was helping the poor and were trying to save the persons on being of conscience or inequality or violation of human rights. And asking the court to use that he was not perfect. He tried that self-determination, but the law does not permit self-determination. And lastly, he was acquitted and the people were punished. So this is the thing behind protect oneself against self-determination. No one can be forced to self-determinate. This is the right of the accused. This is not and getting close to the verdict. Otherwise, we are a waste for society. Next one is trying to know that everyone who is suffering of atrocities or anything of the right expects that no one was the police. When they himself and the accused of the right. But the judges are told to must be punished. But then, the accused have the right for punishment. His right is that the extent of punishment, no accused shall be punished more than the law has prescribed. If the law prescribes the punishment of the murder or the youngest, the person on which he had tried, and food or healthy. So this sentencing policy was in the best of the accused. We cannot be punished more than the law, but as provided. This is one of the right of the accused. Next is
for protection against violence of life. Moreover, this is the constitutional right to provide for self-concern and provide for the protection of our in simple language, human right is the protection from the accused from crime more than once from a single crime. This right was very specific. This is a right to the accused right also the time when the first stop for several crime, more than one. And this right was conferred on the accused. So now the rights of the accused post-convictions are concerned, what we generally do not know about. Once the accused is convicted, the mind of the society diverts. We forget, we get satisfied, the victim gets satisfied as soon as the accused is convicted. But when the human lies joy, what is eternal. So we are also the promise of God to protect the life and the rights of the eternal post-conviction. That there are people out there are wise agencies, there are wise individuals who are fighting for the rights of the accused post-conviction. What those rights are? The person said to prison. Normally we look at the prison and it is the place where the persons are perfect. Because prisons are not going to heaven. It is a center for rehabilitation. It is a center for reformation. Whereas opportunities are given with money to make himself competent, he will become a good citizen and a wise man to enter the society again after conviction of his talent. So these are the rights. So as the post-conviction rights are concerned, we have jail manual provisions, we have jail manual. The care has to be taken about the health, food, education, or the permit. Four most important protection measures are granted to the accused post-conviction person to be connected to the society. There is no kind of person when in isolation of the man. When I know this children, when I know this children, there is the care will become like post-conviction. The accused are given the right to the protection of the society and right to provide them the education, to provide them the news, to also give them the available, the news on TVs and premises are given. This is the most important right. Human rights grants covers natural rights. I am not going down this line, but this is a very fast subject. And I am not going to look at my investment of providing. Friends, so I have add something to victims are concerned. The first right of the victim is to say clearly. We want to protect from acts harm to the body and life. This is the right of the victim. When victim has the right to freedom of choice, victim responsibility, moral support, understand the authority hearing the victim must understand his or her state of mind. If the person suffered the cost, the government is not giving the compensation. I will give an example what is a victim rights. If a victim child, no victim has no such responsibility, the victims are her parents, her parents. The child is kidnapped, the victims are guardian and parents. Hence, there are many types of human rights. Human rights, the victim could also person
who has been suffered the symbols. In an example, we could get to hear the okay. The entire family is angry. They have a right to see the street. We can bring their case before and sue these things. We have the broad rights, human rights of the king and the applicants, accused, and the perception of the friends and joke was one example, last one example, what I call the perception of what we human rights. Today before, I think last 2 weeks, the 2 weeks ago, there was one news in the paper. The convict was assaulted. The news article was flashed that asking an accused to wash a private car was the violation of human rights. There was news in the paper last week. But I don't get news is what are the concerns? The way violation of the right. But people of the human right of the people look at this question, it is very nice. But when you test it, when that matter come to the what's your test or no test, what shall it is? The first test will be whether the permit was if that accused affiliated with the owner of the car voluntarily washes or wash that car, it will definitely not be human issue or anything like that. There may be ways, but there may be another test that has become to know really the human right and humanity. We know that many times the people around us provide the services voluntarily. Many times someone really know what is wrong with this. But this is a news, I like you, I expect you, let me know. When the circumstances come to the court, and when under all these circumstances, if you want to expect whether it was really a human violation of human rights, or whether it was an act that has given joy to the person who has criminal symptoms. Human rights was a very vast subject. Every hand was right lives. But when we want to speak about the rights, we don't promote the duties. Protection of the human right is the duty of everyone. If we seek the right, we must discharge our duties equally. But whenever we have to do various duties, when the constitution takes some paper, wrote the constitution, we did not introduce the duties of the union. Then the constitution declared there were no universal duties of the union. When we start implementing the constitution, then we observe with any short time that some duties of government citizens must not happen. We don't want to dream of the right of the Babas of America that people need to deny their duties. Because the Babasa was good for society where the people were discharging their duties more proper than the rights. Well, and sometimes take us some money, sometimes distract us. Hence, let's avoid
your duties. Your duties will discharge will automatically give you the right. So duties are also very important. Our need is to know our sensibilities. What duties are? The father has a duty not to discriminate or serve another. And no one has more of that man of one west. When I was also from many years to learn, why was one west is there? Because you see that the women are close to have to rain. Unless she goes to work for work. Isn't it? Now, we are looking to only consider the man, and she is supposed to be a child of the child. The man is the clear duty of the husband, who is supposed to protect the wife and has to take the care of her head. So I say that violation of human rights may begin in the house. There are many things we do. We have also experienced that sometimes the boy is handed to the grammar school and the girl is sent to grammar school. I am very happy, friends. The programs like this, organized by Disha, Kojo, and other, will make a very important change in the society. I am very happy to see that the elimination of the discrimination between the boy and the girl and the boy has been eliminated to such an extent that the women are going ahead and they are working shoulder to shoulder with me. So I once again request you to train your brain. When you must prepare your brain that when I expect distinction from the person in us, those are our duties. What we expect from other is primarily the duty of everyone. We must start giving the person what was his or her right. Don't try to match to the right. So that when the person is concerned with saying that I need the person right, no any profession has the past, race, religion, language, and no barriers of community. Professional does not know professional does not know such discrimination. If you adopt this professionalism in our own life, and compare friends that we do not want to organize such program. Because everywhere there will be asset, humanity, the duty to protect the human rights, and try hard to protect the right of us, the family member, and the member of the family. I think I took over this time, but I'm concerned with you all. Listening to the question, I was very happy when I was going to the person. But the time was not allowed us to try about the technology, the samples, the right set of facilities available to that from a long distance. Once again, thank you very much. Take both the control of the stress. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your valuable times, thoughts, and important information. Once again, thank you so much, sir. Before the vote of thanks, I especially thank you
giving me this opportunity. आपल्याला सदैव ज्ञात करून देतात की एक व्यक्ती म्हणून जगण्यापेक्षा एक व्यक्तिमत्व म्हणून जगा. कारण व्यक्ती कधीतरी संपते पण व्यक्तिमत्व हे सदैव जिवंत राहते. अशाच उत्तम व्यक्तिमत्वाचा धनी असलेल्या आपल्या सर्वांच्या प्रिय the president of the program, the dynamic personality, one and only, the principal of our college, respected Dr. Varsha Deshmukh ma'am, specially thank you. I request Rutumbara Chavan ma'am for vote of thanks. Good afternoon. On behalf of Dr. P.D.C.L Deshmukh, College of Law, Amravati, I, Rutumbara Chavan, to standing here to express vote of thanks and acknowledge the contribution of all who worked really hard to make this event successful. First off, I would like to thank to the P.D.C.L Deshmukh College of Law, Amravati and Disha for Victims NGO Amravati jointly organized this awareness program on International Human Rights Day. I would like to thank patron Sri Harshavardhan Deshmukh sir, Sri Shivaji's Education Society Amravati. We are extremely thankful to the today's chief guest, Honorable Justice Mehere sir, for accepting our invitation and for being here online with us in spite of his busy schedule. Sir, your thoughts have truly inspired us. We have no words to offer gratitude for your valuable presence here. Thank you, sir. I would like to thank today's guest of program, Advocate Sajid Sheikh sir, given us her informative knowledge and used deep insight into topics and related some interesting facts. Thank you, sir. I would like to thank co-hosts and speaker who jointly organized this program, Advocate Jyoti Khanposole madam and Mr. Praveen Khanposole sir. I also want to extend thanks to the speakers who have entertained with their important and worthy opinions. I want to appreciate their efforts for making the event informative for all of us. Thank you, madam. And also thank his entire team and wonderful coordination. I would like to special thank our principal madam, respected Dr. Varsha Deshmukh ma'am, for her unfettering support and guidance. Thank you, ma'am, for being with us. I would like to thank who participated to poster making and essay competition organized on World Human Rights Day. Subject name was Violation of Human Rights and Right of Victims. Congratulations to those who won the competitions. I would like to thank Councillor Tony sir and also join this program. Thank you so much, sir. I am thankful to Advocate Sapna Rudare madam who is the coordinator of this program. I would like to thank all respected teachers and professors who present here. Last but not least, I would like to thank all students and technical supporters Priti Vidate, Shahid and Ravi Bhav. And on behalf of the principal announced that today's program has ended here. Before that, I request to all students and guests to stand for national anthem.